Children living in Mukuru area of Nairobi are making good use, if we could call it that, of a water body in the area, enjoying the fun it presents. The COVID-19 pandemic has halted a lot of activities, among them schooling, leaving many to be creative in finding ways of occupying their time. These children are no exception, as they make lemonade, if we could call it that, from the stagnated, filthy waters. Necessity, they say, is the mother of invention. The presence of this water body in Nairobi's Mukuru area pumped the creative juices of the local children. While many may see the water as unsanitary, they see it as a recreational facility. Hapa watoto huja wengi. Kwa siku moja watoto wanaweza kuja hapa zaidi ya 100. Wanaoga wakienda. Ukija hapa hata saa 2 asubuhi utapata watoto wako hapa wanaoga. Na hii ni maji ambayo ilikuwa ya mvua wakati fulani ikabaki hapa. Hii ni kama construction site. The source of the water seems to be of no concern for these children, nor the danger the water presents. Ukiangalia hii maji ni ile maji ambayo iko contaminated. Na pia hata mtoto pengine anaweza zama. The locals believe that nearby schools with swimming facilities should open the doors, albeit cautiously, to children who are reeling in boredom at home. Ratiba ama mpangilio kuwekwa ile ya kutosha. Watoto wanaweza jivinjari pale kwa ile swimming pool ambayo iko pale MCC. Utaweka mikakati ambayo itaingiana na ile mambo ambayo tunapambana nayo ambayo ni COVID, na watoto waweze kuingia kulingana ile mpangilio ambayo itakuwa imewekwa. Until then, this former construction site turned swimming pool will have to do. Charity Mwangi, NTV.